Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Nina Rozman. Saya mulakan dengan laporan pertama di mana Maybank Investment Bank mengekalkan unjuran kadar inflasi untuk tahun ini pada kadar 3%. Menerusi nota penyelidikannya, firma itu meletakkan sentimen berhati-hati berkait kenaikan harga makanan berikutan fenomena cuaca El Nino memandangkan harga beras telah meningkat 2.4% tahun ke tahun pada Julai. Kadar inflasi bulanan dijangka tetap di bawah 3% tahun ke tahun sehingga akhir tahun terutamanya berdasarkan kesan asas. Bagaimanapun, risiko inflasi kekal cenderung menaik berikutan dasar subsidi dan kawalan harga yang tidak stabil. Menurut firma penyelidikan itu, kerajaan telah mula melaksanakan subsidi bersasar bermula dengan tenaga elektrik pada awal tahun ini, di mana subsidi hanya diberikan kepada pengguna domestik iaitu isi rumah dan pengguna volta rendah, berbanding pengguna bukan domestik meliputi industri, komersial dan pengguna voltan sederhana dan tinggi. Ini diikuti dengan pengecualian isi rumah berpendapatan tinggi daripada subsidi elektrik pada permulaan separuh kedua tahun ini, iaitu mereka yang mempunyai penggunaan elektrik bulanan melebihi 1,500 kW setiap jam. Tambahnya subsidi bahan api bersasar berkemungkinan dilaksanakan pada tahun depan yang akan turut menamatkan manfaat kepada isi rumah berpendapatan tinggi. Pada masa sama, firma itu berhati-hati terhadap risiko inflasi makanan yang berkaitan dengan El Nino. Katanya harga beras berada dalam tren menaik, meningkat 2.4% tahun ke tahun pada Julai 2023 dan 0.9% bulan ke bulan. Ini adalah susulan kekurangan bekalan beras global berikutan keadaan cuaca buruk, pembelian panik akibat El Nino dan keputusan India untuk mengharamkan ekspor beras. Pada Jumaat lalu, Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa melaporkan inflasi Malaysia mereda kepada 2% pada Julai 2023, di mana inflasi makanan dan minuman bukan alkohol sederhana kepada 4.4%. MIDF Research menjangkakan tren pemulihan sektor penerbangan berterusan pada separuh kedua tahun ini didorong pengenalan semula lebih banyak laluan dan peningkatan dalam kekerapan penerbangan. Firma pendidikan itu berkata kehadiran syarikat penerbangan utama dijangka meluaskan jangkauan pasaran Malaysia Airports Holding Berhad MEHB. Sehingga kini sejumlah 67 syarikat penerbangan beroperasi di Malaysia dan jumlah ini dijangka meningkat sebanyak 8% dalam tempoh 2 tahun akan datang. Menerusi nota kajiannya, firma itu berkata pengembangan ini akan didorong oleh pengenalan semula syarikat penerbangan utama termasuk British Airways dan Qantas seawal tahun depan. Walaupun permintaan kukuh untuk perjalanan udara dengan faktor muatan purata mencecah 76.1% pada separuh pertama 2023 dan melepasi paras pra-COVID-19 sebanyak 1.2%, namun pemulihan penuh kapasiti tempat duduk diunjurkan tidak menjadi kenyataan tahun ini disebabkan kekangan ketersediaan pesawat. Terdahulu pada Julai 2023, pergerakan penumpang antarabangsa di Malaysia meningkat hampir 10% kepada 3.5 juta penumpang daripada 3.2 juta penumpang pada bulan sebelumnya. Manakala pergerakan penumpang domestik merekodkan 3.9 juta penumpang, naik 2% daripada 3.8 juta penumpang pada Jun 2023. Pertumbuhan sektor antarabangsa dan domestik disumbangkan oleh cuti sekolah tempatan menjelang akhir Julai, cuti musim panas di hemisfera utara, kedatangan pelancong Cina secara beransur-ansur, kepulangan jemaah haji, operasi syarikat penerbangan baru dan tambahan kekerapan penerbangan. Firma penyelidikan itu berkata unjuran trafik penumpang kekal tidak berubah dengan jumlah trafik penumpang dalam 7 bulan 2023 menyumbang 52% daripada anggaran setahun penuh. Pada masa sama, sektor bukan ASEAN masih menawarkan pertumbuhan yang besar bagi separuh kedua tahun ini sekaligus menjangkakan trafik penumpang pulih kepada 85% tahun ini. Untung bersih IOI Properties Group Berhad melonjak kepada RM1.39 bilion bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023 daripada RM686.73 juta yang dicatatkan pada tahun sebelumnya, didorong peningkatan portfolio pelaburan hartanahnya. Hasil bagi tahun kewangan tersebut hampir tidak berubah pada RM2.593 bilion berbanding RM2.59 bilion sebelumnya.
Saham Dabi Property Berhad menyemak semula sasaran jualannya kepada RM2.7 bilion daripada RM2.3 bilion sebelum ini, didorong prospek jualan yang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Pada separuh pertama tahun ini, pemaju hartanah itu merekodkan jualan RM1.5 bilion, mewakili 65% daripada sasaran jualan asalnya. Jualan hartanah Masing Group Berhad meningkat sebanyak 20% kepada RM1.2 bilion bagi separuh pertama berakhir 30 Jun 2023 berbanding RM1 bilion pada tahun lalu. Pada suku kedua berakhir 30 Jun 2023, kumpulan itu mencapai pendapatan yang kukuh dengan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM75 juta dan hasil sebanyak RM644.2 juta. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Alright, Backbase is privately funded fintech company founded in 2003 in Amsterdam. Backbase created the category leading engagement banking platform EBP that helps bank and credit unions to power the full customer's life cycle through a single white label platform. Replacing their limiting standalone point solutions, most Malaysian banks have been making their move to accelerate their digital transformation efforts. However, what they didn't realize is just how much work it takes to actually make the shift successfully. Aside from the challenges of the intricate tasks of maintaining its existing legacy system, potential disruptions and operational risks, the dilemma to buy or build holds significant implications for their long-term success and competitiveness. In collaboration with IDC, Backbase announced their release of the APAC-focused IDC info brief titled Accelerating Customer-Centric Transformation by Balancing Build and Buy, a collaborative approach towards sustainable digital banking architecture. The report expounded further on the local and regional perspective of digital banking transformation in driving an accelerated and differentiated digital customer engagement. And ready to discuss further is Ridi Duta, Regional Vice President, Asia Backbase, the global pioneer of engagement banking. Ready on the line. Fantastic to have you. Thank you, Ridi. How are you? I'm good, Nina. Thanks for having me. All right, from the intro I've just mentioned, probably you can share with us what are the challenges that CIOs are not seeing when building their in-house digital banking solutions. Perfect. So I think when we picked up what were the three top sentiments that Malaysian CIOs were facing when it comes to digital experience and digital platforms, there were three things that they were plaguing with: a lot of legacy infrastructure, system downtimes, and operational risk. Now, if you tie them back towards what they have been doing, where they have been trying to build everything in-house, some of the things that they are not able to predict are challenges around how will they take care of system uptimes, how will they take care of maintenance, more importantly, how will they take care of hiring people, cross-skilling people, retaining those people, because it's a very competitive market out there, right? And the most important thing that CIOs are not able to see when they are probably embarking on such transformations is that what should they be building? Should they be building something which is hygiene and it's a given, industrialized, or should they be building things which are more differentiated for the bank? So I think building is not bad. We also propagate that banks should be building, but the point here is what should they be building and what should they not be building? And that's what we are trying to address through the info brief along with IDC. Then how is this collaborative approach, adopt and app build, going to help banks in the long run? Very good question. I think if you look at any technology, any platform, banks want two things. If you talk to a CXO, if you talk to a CIO, they want quick time to market, they want speed. And when we talk to so many executives in banks, they're all asking for how soon can this happen, right? So they want speed. At the second time, when you talk to technology and even within business, they want control, they want freedom, and they want flexibility. They don't want to get locked in with a particular vendor. Now, this collaborative approach of adopt and build gives the best of both worlds to any particular bank, to any particular exec. It gives you adopt, which means speed, quick time to market. At the same time, build gives you that flexibility, the control, the freedom that a CTO would be looking forward. And we have seen this when we've seen that when banks are working on platforms that give you an adopt and build approach, they have seen 40 to 60% quicker time to market. They have seen reduction in building cost by 2 to 3 times. Now, these are huge metrics that are coming in front of us, and
It's there for CIOs to see and CDOs to see that it makes more sense to do and adopt and build, invest in platforms rather than build everything grounds up. Are there any reasons as to why some of the incumbent banks are still not adopting this approach? I think the main reason is the fear of not having control and freedom. If you just go back 5 years into the history, why did banks try to start building? Because 10 years back, when banks were using plug and play out of the box solutions, they realized that these solutions were very restrictive. They did not allow the bank to take control. And for every single thing, a bank would have to go back to the particular partner to get things done. Now, that's something in today's day and age when you really need to respond to the needs of the customer very, very quickly. You cannot rely on a partner. You cannot rely on a vendor to come in and do things. You have to take control. I think that mindset is still there. That fear is still there in CIOs and CTOs, that what if I go for a platform and I still go in and get locked in with a vendor? And I think that's the biggest fear. The second fear is, and again, it's not completely founded, that CIOs and CTOs feel that if they stop building, their overall equation in the bank goes down, which is wrong, because the more you invest in platforms, the CIO or CTO could start focusing and building things which are truly differentiated for the bank and not, as I said, build platform and hygiene stuffs. We can see there's a deficit trust in there. But with this collaborative approach, does it take away all the challenges in building a successful digital banking transformation? I wouldn't say it would take away all the challenges. There still would be challenges, right? But the tune of the challenges definitely would go down. If you look at it, again, real life examples, banks have taken 18 to 24 months to get one journey out of the way when they were trying to get things done in-house, built. When they moved towards platforms, they were able to launch a minimum viable product in anywhere between 6 to 8 months. So, the biggest thing here is banks get to see an application which is working. Banks get to see speed. Banks get a quick time to market, and then you iterate and innovate on top of it as you go along. So it wouldn't take away all the challenges. There would be minor challenges here and there, but the larger challenges of speed, control, and freedom would definitely be taken away in this sort of an approach. All right, really, you just share with us some of the more insights. How can we understand this? But maybe you could add a few. What is the Backbase role in this, in helping banks for a successful digital transformation? How about it, Ridik? Sure. So as you mentioned earlier, we are the creators of this engagement banking platform. And what also banks need to realize is that their legacy investments on things like core banking, backend systems is not going to be enough for them to meet to the constantly changing demands of its customers. And that's where we have this concept of where we're talking about hollowing out the core or abstracting the core and moving more and more processing, more and more engagement to layers outside the core. And that's where Backbase comes in. Today, we work with banks where we are helping them orchestrate the customer journeys across life cycle, whether it's onboarding a customer, selling lending products, servicing a customer, so on and so forth. We are orchestrating this entire customer life cycle for both customers as well as internal employees, and then more importantly, across lines of businesses. So Backbase comes across as that one single platform that cuts across silos and helps in all types of customer and employee orchestration, at the same time reducing dependency on legacy core banking and technology investments that the bank has been making over the years. I'm talking about every customer has its own needs. Then how can banks ensure that they can customize the adopter platform effectively to meet their unique customer needs, and we can stay competitive? How, Rudy? Very good question. And I'll take an instance of a bank that we are working with in the region in Vietnam. It's a publicized bank, Techcom Bank. Now, Techcom Bank was able to adopt the platform. Techcom Bank was able to ensure that with the adopted platform, they got quick time to market. But more importantly, if you look at Techcom Bank as an example today, it's probably one of the most leading digital banks, not just in Vietnam, but across the region. And the experience that Techcom Bank has for its customers is very unique. It's very differentiated. It's not like any other bank in Vietnam or for that matter in Asia. Now, this was possible because Techcom Bank was able to customize, able to extend, and able to make that experience differentiated on top of an industrialized platform like Backbase. Now, this is the beauty of Backbase. Today, we are working with
if you take an instance, we're working with 5 banks in Philippines. None of these banks have their experience similar because they have been able to customize the custom journeys. They have been able to customize all their offerings that they're giving to customers and employees. As long as banks are going in with that mindset of differentiating where it matters and not reinventing the wheel and really focusing their build and their technology investments on that differentiation, platforms like Bagbase will come and give a huge boost, huge acceleration, while banks can really focus on the differentiation as you spoke about. All right, maybe my last question, talking about trust deficiency, gaining trust. How can banking platforms should address financial inclusion in Malaysia? Talking about this is a collaborative approach to maintain in the future. Absolutely. The reason why people are not coming into the banking ecosystem is because at times it's too cumbersome. At times it's a lot of paperwork, and people don't really want to go for it. Think of a world where you don't, or I wouldn't say no paper, but less paper. Think of a world where there is less friction when an SME wants to onboard themselves to a banking ecosystem, when a small business owner wants to pay salaries to its employees, right? Think of a world where everything is possible digitally with less friction, with lesser human interaction, and a lot of self-service. That is the clue towards financial inclusion. The more you make banking easier for your customers, the more you'll be able to onboard more and more people into the banking ecosystem. And for us, the answer towards that is banks investing in engagement banking platforms, which will help you do that digital customer orchestration. So banking platforms play a huge role. We have seen that across the world. We have seen that in Asia as well. And I'm pretty sure with the new digital banking, the new digital banks that are going to come in Malaysia, as well as the incumbent banks waking up and seeing that this really proves, or this really gives them a sort of a challenge in terms of how do they expand their net. I think investment in banking platforms would definitely go a long way in addressing financial inclusion in Malaysia. As you can see, the digital world is getting complex, and even collaborative approach. We don't want to add more trouble, but we want to make sure that this industry maintain even the sustainable in the digital banking. Definitely also need thank you very much to Ridi Duta, the Regional Vice President Asia of Bagbase, the global pioneer of engagement banking, and everything will be uploaded in astroawani.com and all platform digital Astro Awani. Don't go anywhere, we'll be right back. Niaga AWANI will taking a short break. Banjir ini luar biasa. Lan ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 bongkar, terpaling dedah. Di sini, persaingan tidak pernah padam. This is huge. Kini, Arsenal dan Manchester United kembali bersaing. Mengejar cita-cita, maruah jadi taruhan. Pertempuran penuh drama. He scores it. It is game on here. Arsenal menentang Manchester United secara langsung di Astro. Jelajah Jiwa SME akan bergerak seterusnya ke Johor. Pelbagai aktiviti menanti anda. Bengkel TikTok Shop Malaysia dan Unified Business. Perkongsian ilmu oleh Eng Popcorn dan Bos Ijad. Sesi pitching saya jual dan banyak lagi. Jumpa anda di JB 2 dan 3 September ini. Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME. Unified Business, masa depan anda kini.
Bertemu kembali, kita teruskan dengan segmen Jiwa SME. Memulakan operasi pada Disember 2017, Popcorn berkepakaran dalam pembuatan popcorn, iaitu produk tempatan Bumi Putra ini telah berada di pasaran selama 5 tahun dengan slogan Popping in Your Heart. Sudah tentu saya akan bawakan pengasas dan pengarah urusan Popcorn itu sendiri, Syazarul Ismail, sudah bersedia dalam talian. Saya nak ucapkan terima kasih Syazarul. Bercakap mengenai pagi-pagi cakap pasal popcorn ni pun saya dah lapar. Syazarul, mungkin boleh kongsikan mana datangnya nama Eng dan apa keunikan Eng Popcorn berbanding jenama lain di pasar Eng, betul kan Syazarul? Betul. Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Muhammad Syazarul Ismail, merupakan founder dan owner kepada Eng Popcorn. Terima kasih Nina. Saya berasal dari Batu Pahat. So nama Engs ni sebenarnya nama arwah bapa saya. Ataupun nickname kepada Engs Popcorn. So saya pakai nama Engs ni sebagai jasa penghargaan untuk arwah bapa saya lah sebenarnya. So kalau pakai nama Syazarul Ismail tak sedap untuk disebutnya. So saya pakai nama tu penghargaan untuk arwah bapa saya. So perniagaan ni bermula hampir dah masuk tahun ke-5 dah sebenarnya Nina. So that's why saya menggunakan nama Engs Popcorn sebagai nama branding untuk brand Engs Popcorn. Brand yang saya bina itulah, alhamdulillah. Ya. Bermula daripada usia muda tu. Jadi Syazarul, apa yang menjadi inspirasi untuk menjual makanan snack popcorn sebagai Syazarul punya sumber pendapatan utama? Sebenarnya kita memang tak ada niat langsung nak buat niaga. Sebab saya start perniagaan umur saya I think 18 tahun. Jadi disebabkan kita sedar kita anak lelaki bertanggungjawab betul besar terhadap keluarga kan. So that time saya ambil opportunity, peluang untuk start perniagaan Engs Popcorn. Pada asalnya pun tak ada niat nak berniaga popcorn dengan ada perasaan yang orang cakap boleh pergi jauh. Kita dengan permulaan, dengan hanya suka-suka saja. Tapi tak sangka pula, alhamdulillah, orang cakap berkat rezeki tu kan, menjadi benda alam ni. So menyebabkan saya rasa satu keinginan untuk why not saya cuba fokus berniaga dalam apa yang saya buat. Dan that time punca inspirasi saya untuk teruskan perniagaan adalah mak saya lah sebenarnya. So kita tahu kita bukan keluarga yang senang, jadi kita ambil peluang untuk why not dengan perniagaan ni saya dapat bantu keluarga saya dengan ada sikit kelebihan kewangan. So saya start lah berniaga. That time saya start umur saya 18 tahun dengan hanya buat packaging popcorn tu dan kita supply ke kedai-kedai makan. So itulah antara bisnes model pertama saya masa saya buat. So saya punya kekuatan lah mak saya lah. Sebab kita tahu kita bukan keluarga senang. So that's how why not kita cuba dalam keadaan yang skala kecil-kecilan lah. Dalam keadaan yang saya mulakan tu. So it's about tentang saya punya big why, it's about tentang mak, keluarga dan that's all inspirasi saya. Sebab saya nampak peluang perniagaan ni luas, jadi why not saya cuba fokus. So that's how saya nampak saya beri peluang pada diri saya untuk cuburi bidang perniagaan di usia muda dalam keadaan saya faham benda ni saya kena buat. Sebab Zarul tak ada benda yang boleh buat you stop melainkan you kena bantu keluarga you. That's salah, punca keluarga lah punca saya, inspirasi saya untuk terus berniagaan. Betul, kalau you bersungguh-sungguh tak ada siapa boleh halang you. Tapi kalau you malas, tak ada siapa boleh tolong you. Betul tu Syazarul, inspirasi sungguh cerita. 18 tahun nak mulakan perniagaan, kita tahu bukanlah senang apabila dengan melihat Syazarul kongsikan bagaimanakah background family ketika awal susah. Jadi mungkin Syazarul mungkin boleh kongsikan untuk anak-anak muda di luar sana yang mahu berkecimpung dalam dunia perniagaan. Apakah antara cabaran yang Zarul lalui mungkin daripada segi knowledge, finance ataupun kita boleh cakap tenaga kerja? Orang muda ni kan, dia mudah terdedah dengan pengaruh kawan rakan sebaya. Itu antara pengaruh paling besar lah sebenarnya. So saya juga begitu dalam proses memulakan perniagaan. A lot of thing yang saya, cabaran saya dalam usia muda ni lah kadang-kadang kita punya fokus ni tak sustain. Sebab kita rasa orang muda ni kan kita buat suka-suka. Tapi bagi saya tidak, sebab saya nampak satu peluang. Kalau saya sia-siakan zaman muda saya, so ibarat saya melambatkan kejayaan saya. Disebabkan zaman muda ni kita ada kelebihan, kita ada kekuatan tenaga. So saya jadikan usia muda ni sebagai satu kelebihan untuk saya terus fokus. Selain itu juga cabaran orang muda ni kadang-kadang dia adalah cabaran susah nak refocus semula. Fokus. Dia banyak benda nak buat. So dengan cabaran orang muda dan the big thing orang muda ni cabaran paling besar bila kita ni tak pernah pegang duit banyak. Tiba-tiba dia pilih kita pegang, dah start belajar untuk pegang duit banyak. So dia punya kemahuan dah start berubah. Okay. Orang tak pernah dapat bunga, jadi bila dapat bunga dia akan macam wow. So itu antara cabaran-cabaran. Selain itu juga bila terutama cabaran peredaran masa ekonomi. Sebab orang muda ni dia lebih advance berbanding kita. So beruntungnya start perniagaan dalam usia muda sebab kita dah didedahkan dalam dunia online berbanding dunia offline yang lama. So of course a lot of thing cabaran bagi saya benda yang paling besar cabaran adalah dengan diri sendiri sebenarnya. Nakkan diri ni sentiasa fokus dalam apa yang kita buat.
Sebab orang muda ni kadang-kadang dia banyak melompat, dia banyak terikut-ikut kawan. Nampak satu bisnes model ni bagus, kita nak buat. Dan nampak bisnes model ni bagus, kita nak buat. So fokus tu lah yang benda yang paling susah sebenarnya, cabaran diri sendiri. Dan selain itu juga adalah pemilihan circle yang betul. Kawan-kawan juga satu faktor yang mempengaruhi. Selain itu juga dalam pembelajaran perniagaan. Saya juga belajar dalam perniagaan juga. Saya tak datang sendiri. Of course ada sifu dan mentor yang saya belajar. Yang saya cari mentor untuk bimbing saya dalam perniagaan. Jadi benda ni semua faktor-faktor yang menyebabkan saya fokus dengan apa yang saya buat. Cabaran tu banyak sebenarnya orang muda ni. Satu, cabaran tentang fokus. Yang kedua, cabaran tentang tenaga. Yang ketiga, cabaran tentang kemahuan nak kawan nafsu ni perbelanjaan. Sebab kadang-kadang kita baru untung sikit, kita nak beli macam-macam. Jadi saya ada mentor yang guide saya, yang membimbing saya, memberi ingatan. Zarul, you baru start lagi, jauh lagi perjalanan you. Why not you start focus your business? So untuk orang muda dekat sana, kat luar sana, apa yang saya boleh sharing adalah jangan rasa you muda, you banyak masa. Kalau you rasa you muda, you banyak masa, bermaksud you melambatkan kejayaan you. So ambillah peluang, ambillah kesempatan di usia muda sementara kita ada masa dan tenaga ni. Fokus membina apa yang nak bina, buat yang terbaik sampai habis. So itulah Nina antara cabaran-cabaran orang muda dalam dunia sekarang ni. Baik, Zarul, mungkin kita boleh cakap Zarul boleh kongsikan untuk anak-anak muda di luar sana untuk mungkin bukan anak muda tapi untuk yang baru ingin mulakan perniagaan mereka. Apakah nasihat Zarul kepada mereka supaya mereka lebih, kita boleh cakap, suntik semangat mereka agar lebih cekal untuk memulakan perniagaan, tidak kiralah. Lepas tu macam mana Zarul boleh advise mereka untuk orang yang baru nak mula tapi dia bukan muda untuk gunakan teknologi. Mungkin dia berkata, oh ni anak muda je lah. Tetapi Zarul sendiri dah melaluinya. Zarul sendiri menggunakan teknologi, bagaimana ia telah bantu Zarul untuk mencapai kejayaan Zarul sehingga kini. Zarul, what's your advice? Alhamdulillah, saya nak kata saya ini bagus, tidaklah. Saya pun dalam proses pembelajaran juga. Tapi apa yang benda yang boleh saya advise terutama untuk orang muda adalah dalam buat sesuatu perkara jangan give up, dan itu normal thing. Dan dalam masa sama dalam perniagaan you kena belajar, you kena cari mentor yang boleh guide you. So saya sendiri percaya saya tak akan jadi apa yang saya jadi sekarang kalau saya tak ada guru, mentor yang membimbing saya dalam dunia perniagaan. Of course, saya punya mentor Nina Rozman yang saya belajar. Kalau of course banyak mentor di luar sana yang boleh belajar, tapi itu benda yang paling penting adalah kefahaman dalam perniagaan itu sebenarnya sendiri. So bagi saya ilmu sangat penting. If you nak start berniaga, start cari ilmu. Dan yang kedua adalah perbagaikan medium-medium jualan. Dalam bisnes tak lain tak bukan, marketing is powerful. So saya adalah melalui fasa perubahan bisnes. Pada awalnya saya start dalam dunia fasa offline. Iaitu saya sama macam orang lain juga. Kita pergi ke kedai-kedai, pergi ketuk-ketuk satu pintu untuk jual popcorn that time. Of course penuh dengan rejection. Tapi bila saya start mengikuti zaman perubahan ekonomi, saya start involve dalam dunia online, I think bermula pada tahun 2019. A lot of things yang mengubah saya dalam saya punya business model. Berbezanya offline dan online adalah dunia online ni adalah dunia yang orang cakap tanpa sepadan. Kita boleh pasarkan produk kita tanpa limitation. Kalau offline, mungkin kita ada limitation daripada segi perhantaran, mungkin dari segi masa. Tapi dalam dunia online, ke mana sahaja dia punya pasar is big. Pasaran tu besar. Di mana-mana saja orang boleh dapatkan dia punya popcorn. Betul. Selain itu juga, antara advice saya untuk orang muda ataupun yang baru nak start business, jangan takut. Of course, semua benda adalah proses. Tak ada benda bermula hari ini terus sukses. Dan Allah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada anak muda yang sungguh penuh inspirasi, pengasas dan pengarah urusan Popcorn, iaitu Zarul Ismail, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Apa khabar orang Johor? Jelajah Jiwa SME akan menemui anda di Johor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada sesi bengkel oleh Unify Business dan TikTok Shop Malaysia, perkongsian ilmu oleh Popcorn dan Bos Ijat. Jangan lepaskan peluang jika anda ada idea untuk berbisnes. Sesi saya jual dibuka untuk semua dan banyak lagi. Jumpa anda di Topen Shopping Centre JB pada 2 dan 3 September ini. Untuk info lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME, gelanggang inspirasi usahawan. Baik, banyak yang telah dikongsikan oleh Jabatan Perakaan Malaysia DOSM semalam. Beberapa data untuk kita lihat bagaimanakah prestasi ataupun indikator ekonomi Malaysia, terutama untuk bulan Julai 2023. Okey,
Antara laporan ataupun terbitan yang akan saya kongsikan dulu adalah indeks harga pengeluar IHPR pengeluaran tempatan untuk bulan Julai 2023. Prestasinya kalau anda teliti di sini, indeks harga pengeluar Malaysia turun kepada negatif 2.3% untuk Julai 2023. Kalau anda lihat, ini adalah prestasi perbandingan tahun ke tahun, berbanding Julai tahun ini dengan Julai tahun lepas, di mana penurunan adalah sebanyak negatif 2.3%, manakala Jun tahun lepas tempoh sama adalah sebanyak negatif 4.8%. Manakala kalau kita lihat perbandingan bulan ke bulan, iaitu indeks harga pengeluar IHPR ini adalah berada dalam keadaan kita boleh cakap meningkat, di mana anda teliti di sini ia meningkat sedikit berbulan 0.2%, tapi ia lebih rendah sedikit berbanding Jun bulan lepas, iaitu 0.3%. Dan ini adalah perbandingan yang anda dapat lihat untuk bulan Julai perbandingan tahun dan juga bulanan. Seterusnya kalau anda teliti IHPR mengikut sektor. Manakah antara sektor-sektor yang mengalami perkembangan dan manakah sektor yang mengalami iaitu penyorotan, susut. Di sini ada 5 sektor terbagi kepada pertanian, perhutanan dan perikanan, perlombongan, pembuatan bekalan elektrik dan gas bekalan air. Kalau anda teliti di sini, ini adalah perbandingan tahun ke tahun, iaitu Julai tahun ini berbanding dengan Julai tahun lepas, prestasi IHPR mengikut sektor. Manakala yang di sebelah kanan skrin anda, ini adalah perbandingan IHPR bulan ke bulan, iaitu perbandingan bulan Julai hingga berbanding bulan Jun tahun ini. Kalau anda teliti di sini untuk kita lihat, iaitu ini adalah angka terkini, itu Julai. Julai ini adalah perbandingan untuk bulan Jun. Kalau Julai di sini kalau kita lihat pertanian dan perikanan, iaitu sedikit baik, iaitu kepada 3.6% peningkatan untuk bulan Julai berbanding Jun, iaitu negatif 20.4%. Manakala kalau yang ini pula Jun, kalau kita teliti perlombongan juga masih iaitu susut, prestasinya agak teruk, manakala diikuti juga dengan perbuatan, iaitu pada Julai juga meningkat, iaitu pada prestasi negatif, termasuk juga dengan Jun, iaitu 0.1%, dan untuk bekalan elektrik dan gas. Manakala kalau bulan ke bulan, ini adalah prestasi dia kalau kita lihat, iaitu sedikit meningkat, iaitu positif 1% untuk bulan Julai, ini perbandingan. Namun untuk pembuatan bulan ke bulan ia merosot negatif 1.8%. Dan kalau kita teliti IHPR berikut negara terpilih, ada 5 negara yang boleh kami kongsikan: Amerika Syarikat, Jerman, PR China, Thailand, Jepun dan Republik. Kalau kita teliti di sini, iaitu bulan Julai 2023, kalau anda teliti Amerika Syarikat sedikit meningkat, iaitu IHPR dia, tapi Jerman iaitu menurun di mana negatif 6%, termasuk juga dengan PR China menurun negatif dalam prestasi negatif, termasuk dengan Thailand, Jepun masih 3.6%, iaitu meningkat tapi lebih rendah sedikit untuk bulan Jun. Dan ini adalah prestasi yang anda dapat saksikan untuk IHPR negara terpilih. Sekarang ini saya akan beralih bagaimana pula untuk statistik ekspor import mengikut negeri, iaitu Julai 2023. Kalau anda teliti di sini menunjukkan prestasi. Kalau warna biru di sebelah setiap negeri, kotak negeri, ini menunjukkan prestasi ekspor. Manakala yang di sebelah kiri ini menunjukkan prestasi import. Kalau anda teliti di sini, kalau kita lihat baris pertama, Johor, Melaka, Pulau Pinang, Selangor, Sarawak. Kalau anda teliti Johor, Melaka, Selangor dan Sarawak, kedua-duanya mengalami penurunan terhadap sektor ekspor mereka kalau anda teliti di sini. Namun kalau Melaka, importnya sedikit meningkat pada bulan Julai 7.5%, termasuk juga dengan Pulau Pinang, ekspor dia meningkat kepada 5.6%. Manakala kalau kita lihat di baris kedua di sini, Kedah, kalau anda teliti di sini, ekspor dia meningkat hampir mencecah 30%, manakala import dia iaitu turun sebanyak 2 digit 19%, termasuk juga negeri Sembilan, Perak, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keempat-empat negeri di barisan tengah ini mengalami ekspor dan import mereka merosot. Manakala untuk baris ketiga terakhir, kalau kita lihat Kelantan dengan Perlis, kedua-duanya ekspor import dia kalau kita lihat kedua-duanya adalah meningkat. Kita dapat teliti 92% untuk ekspor dan 15.3% untuk import Kelantan. Manakala Perlis juga mengalami peningkatan terhadap ekspor dan import mereka, termasuk juga dengan wilayah Persekutuan Labuan. Seterusnya, ada lagi satu data yang akan saya kongsikan, iaitu indeks perdagangan luar negeri kita. Bagaimanakah prestasi indeks perdagangan luar negeri kita untuk bulan Julai? Okey, kalau anda teliti di sini, ini untuk kita teliti bagaimanakah nilai ekspor dan nilai import untuk bulan Jun dan Julai.
Untuk nilai ekspor, kalau kita teliti di sini, Julai telah mencatatkan sedikit rendah, iaitu sebanyak 116.8 bilion ringgit. Sedikit penurunan kalau kita teliti berbanding bulan Jun prestasi ekspor. Manakala prestasi import iaitu bernilai 98.4 bilion ringgit pada Jun, namun pada Julai ia telah meningkat sedikit kepada 99.7%. Hampir mencecah 100 bilion ringgit. Selain itu, kalau kita nak teliti bagaimanakah nilai ekspor dan import, indeks nilai seunit adalah mengalami penurunan sebenarnya sebanyak negatif 0.1%. Diikuti juga dengan minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran adalah penurunan paling tinggi sebanyak 4.2% berbanding bahan kimia dan juga minyak galian. Okey, kita beralih kepada import pula. Indeks nilai seunit juga mereka juga menurun sebanyak 0.7% dan penurunan paling tinggi adalah terhadap alat jentera dan kelengkapan pengangkutan sebanyak 2%, diikuti juga dengan minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran dan juga bahan kimia yang iaitu indeks nilai seunit mereka menurun di bawah import. Manakala kalau kita lihat import, bagaimanakah indeks volume sebenarnya mengalami berita tidak baik, iaitu penurunan sebanyak 5.7% dan penurunan paling tinggi adalah sebanyak 13.9%, iaitu minyak galian berbanding alat jentera dan kelengkapan pengangkutan termasuk barang-barang keluaran kilang. Dan seterusnya, kalau yang import, kalau saya dapat kongsikan, indeks volume import sahaja yang meningkat di sini. Kalau anda lihat arrow hijau itu menunjukkan 2%, dan kita dapat teliti peningkatan paling tinggi adalah alat jentera dan kelengkapan pengangkutan sebanyak 7.8%, diikuti juga dengan pelbagai barang keluaran yang hampir mencecah 7% dan barang-barang keluaran kilang juga mengalami peningkatan sebanyak 5%. Dan ini adalah apa yang dapat saya kongsikan mengenai prestasi dan indikator ekonomi menunjukkan bagaimanakah tahap ataupun ekonomi Malaysia ketika ini. Jangan ke mana-mana, banyak lagi yang akan kami bawakan selepas ini. Niaga AWANI akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. MIDF Research menaikkan unjuran pendapatan Petronas Gas Berhad bagi tahun kewangan 2023 dan 2024 masing-masing pada 2.5% dan 7% selepas mengambil kira prestasi yang semakin baik pada suku kedua tahun kewangan 2023. Firma pendidikan tersebut turut menaikkan harga sasaran atau TP kepada RM18.79 sesaham daripada RM18.43 dengan mengekalkan saranan beli. MIDF Research menjangkakan penyusutan pendapatan Tenaga Nasional Berhad TNB adalah sementara dan kembali pulih pada tahun kewangan akan datang. Firma pendidikan itu berkata pendapatan kumpulan itu terkesan akibat kerugian TNB Power Generation Senang Berhad atau TNB Genco akibat margin bahan api negatif di loji arang batunya serta pengurangan kadar kapasiti kewangan CRF di sebahagian loji janakuasa sejak suku ketiga tahun kewangan 2022. Investment Bank Research mengurangkan unjuran keuntungan bersih bumi armada Berhad bagi tahun kewangan 2023 sebanyak 25% dan menurunkan harga sasaran atau TP kepada 68 sen sesaham daripada 69 sen, namun saranan beli dikekalkan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Apa jua yang berlaku di sekeliling kita, pastinya ada punca dan kesan masing-masing. Faktor harga ekonomi, pengaruh politik dalam atau luar negara memberikan impak kepada kehidupan harian kita. Di Niaga AWANI kami memberikan gambaran jelas melalui analisis mendalam, merentas pelbagai segmen dan latar belakang. Kami akan bantu anda untuk faham segalanya. Bisnes, ekonomi, pasaran, Niaga AWANI 9 pagi Isnin hingga Jumaat hanya di Astro AWANI. Lawan selebriti menyahut cabaran si Wira Merah. That's it, I really cannot anymore. Kecekalan dan ketabahan jadi taruhan. Are you ready? Yes! Muntah? Saya nak surrender. Mampukah mereka meneruskan perjuangan? Real Men Malaysia, Wira Merah di Astro Ria dan Astro Go.
Where's Hondo? You better start talking. Apabila ada yang menempuhi bahaya, friend is 8,000 miles from here. We need help. Misi merentas sempadan. Tanner chopper north with the Thai SWAT team. We got to get in there fast. SWAT perlu lebih berusaha. I don't think he get to be the hero this time. SWAT musim baru setiap Isnin hingga Jumaat pukul 8.50 malam. AXN. Asking the tough questions is what we do every day here on Astro Awani. Catch me every weeknights at 10:30 p.m. across all Awani platforms. Ready to cheer for both these players. Here we go. U.S. Open Championship. There it is. Is that even? A little bit surprised from that far back. That was a series of anxious shots from out there. So good from Swiatek. When he gets up off the ground, he'll be the #1 player in the world. The US Open, live on SPO TV. Back with Niaga AWANI, we're going to move on to the international story with Wall Street ended higher on Monday with gains in 3 million and Goldman Sachs ahead of key inflation and jobs data this week that will offer more clues on the Federal Reserve interest rate path. All three major stocks indexes rose as investors digested last Friday's comments from Fed Chair Jerome Powell that the US Central Bank may need to raise interest rates further to ensure inflation is contained. Focus now shift to a report on the personal consumption expenditures price index, the Fed's preferred inflation gauge to be released on Thursday, and non-farm payrolls data due on Friday. Nvidia rose 1.78% and was the most traded stock in the S&P 500 with $31 billion worth of the chipmakers shares exchange. Other mega caps also gained with Apple and Alphabet both adding 0.9%. Goldman Sachs gained 1.8% after the lender struck a deal to sell an investment advisory business to wealth management firm Creative Planning LLC. The S&P 500 climbed 0.63%. The Nasdaq gained 0.84%. For 0.84% points, while Dow Jones Industrial Average rose 0.62%. All right. When you're out there trying to make an informed investment decision, look on the risk management strategies, and even how is the market doing? Let's take a look on S&P 500. How is the US market's performance are doing currently? So this is on the website that we are referring to, finviz.com. As you can see, these are the S&P 500 stocks that are categorized by sectors and even industries. And for each size, it represents the market cap. First, I'm going to start with technology. So under the box technology, the software infrastructure, this is the famous, well-known for Microsoft. Microsoft, as we can see here, up by 0.22%, following by Oracle plus 0.67%. So I'm going to do a bit refresh. So every time you open in this website, you have to refresh so you can get the real-time traded. Okay, first we're going to start, as we mentioned, we start off from technology software. This is up by 0.22%, followed by Oracle, 0.67%. And we have here even the Adobe Incorporation is plus up by 0.93%. As you can see, the technology size market cap is doing great with sea of greens. And now we're going to move on to semiconductors. Nvidia, we can see the green is the lightest among all between in the semiconductors market cap. As you can see, Nvidia is up by 1.77%, including we have this one, Broadcom Incorporation up to 1.09%, and we are seeing semiconductors, the market is doing positive. While we have consumer electrics, which is Apple. Apple Incorporation is up by 0.89%. As we can see,
to scroll down a bit to see how is the financial sector is doing. First, I'm going to step on is this Visa Incorporation, which is up 0.52%, and we're going to move on to the bank diversified, which we have JP Morgan Chase, which is up by 0.35%, and we have other than JP Morgan Chase following Bank of America Corporation, which is also up 0.91%, including the Wells Fargo and Company, which is up 1.58%. Talking about how is communication service sector, the market is doing, we have doing Google is on color green, which is up by 0.84%, and Meta right now, the last traded is 1.67%. We also have the entertainment sectors with Netflix incorporation with up by 0.59%, including the Walt Disney Company for currently is also on the green sea, which is up with 0.96%. As we can see a bit on the healthcare, it's a bit mixed in the market. We can see a little bit red, dark blue here. For starting, we're going to start with Johnson & Johnson under the healthcare and drug manufacture sector, which is down with negative 1.18%, following with the Merck & Co. Incorporation with negative 1.16%. As we can see a little bit more, I'm going to share you about the energy. The energy with oil and gas sector, we can see that ExxonMobil Corporation is doing on the green, last traded with 0.84%, and also including up is Chevron Corporation with 0.69%. Definitely, this is the market that you can see that I've shared from finviz.com. Yes, during this green sea of market, definitely the investor out there is quite optimistic, but it's crucial for them to maintain a long-term perspective and avoid making rash decision based solely on a very short-term trends. So get for more updates on astrawani.com and all platform digital Astrawani to get more updates on how US market is doing. Okay, right now I'm going to move on to the next story with the increased analysts that estimates since Nvidia's strong quarterly report last week have left the world's most valuable chipmaker trading at its lowest forward earnings multiple in 8 months. Nvidia stock added early 2% to $468 on Monday, leaving it down almost 1% since last Wednesday, when the Santa Clara, California company exceeded expectation with its quarterly revenue forecast as an artificial intelligence boom fueled demand for its chip. And at that price, Nvidia shares are trading at the equivalent of around 33 times expected earnings over the next 12 months, according to Refinitiv data. The forward PE compares to over 46 a week ago, and it is now at its lowest since December 2022. Nvidia stocks have more than tripled this year amid soaring demand for its top-of-the-line processors used to power generative AI technologies that can read and write in human-like waves. Chinese automaker BYD said on Monday its electronics unit has struck a deal with US-based manufacturer Jabil Incorporation to buy its mobile electronics manufacturing business in China for 15.8 billion yuan. The deal will expand BYD Electronics' customers base, product portfolio and its smartphone components business as it looks to capture Jabil's potential growth in the sector. Singapore's based Jiwa Circuit, which manufactures printed circuit boards, established a unit this month that absorbed its product manufacturing businesses in Chengdu and Wuxi, which will now be sold to the Chinese group. Although now best known for its electric vehicle business, BYD started out by selling electric components. In 2007, it listed its B unit on the Hong Kong Stock Exchange. B's major business has been selling electronic components for consumer electronics products such as smartphones and laptops. This was one of the 3 key business segments for BYD Electronics, accounting for more than 70% of its total revenue in 2022. Meanwhile, China's BYD Co. Limited on Monday said first half profit jumped
204.7% as the new energy vehicle maker broke its delivery record and retained its growth as China's biggest selling auto brand. January until June net earnings reached 10.95 billion yuan, up 204.7% from 3.6 billion yuan a year earlier. To ensure the best outcomes for our customers and the end user. Our site's dedicated tool shop, built upon years of experience and know-how in tool design, allows us prompt and flexible maintenance and repair for all required spare. China Evergrande Group lost $2.2 billion or 79% of its market value on Monday after its shares resumed trading in a crucial step for the world's most indebted property firm to restructure its offshore debt. Evergrande is at the center of a crisis in China's property sector that has seen a string of debt defaults since late 2021, and its stock has been suspended for 17 months. The developer, which is in the process of getting approvals from creditors and the courts to implement the debt restructuring plan, said on Monday it would postpone by a month meeting for these creditors to vote on the proposal to give more time to maximize creditor engagement and support informed decision-making. Next, the SHE meetings will now take place on September 26 instead of Monday. But 3 people with direct knowledge of the matter said many creditors had already registered their vote by a deadline last Wednesday to submit forms. Evergrande needs approval from more than 75% of the holders of each debt class to approve the plan, which offers creditors with a basket of options to swap debt for new bonds and equity-linked instruments backed by its stocks and those of its Hong Kong listed units. Its Hong Kong listed shares closed down 79% to 0.35 Hong Kong dollar on Monday. Shares of Country Garden rose to 0.94 Hong Kong dollar on Monday after it sold a minority stake in a mixed development in Guangzhou for 1.3 billion yuan. On Friday, it also extended a creditor voting deadline to August 31st to delay repayment for an offshore private bond worth 3.9 billion yuan. Meanwhile, Malaysia's central bank said on Monday that banks incorporated in the Southeast Asian nation face limited financial stability risks arising from exposure to China's largest property developer, Country Garden. Such banks' exposure to Country Garden Real Estate Sdn Bhd, the developer's wholly owned subsidiary in Malaysia, amounted to less than 0.1% of total banking system loans and bonds by July 2023. The bank told Reuters in an email. According to Bank Negara, Country Garden is servicing their loans promptly and the local group of companies have adequate funds to meet their payment obligations. On Monday, the Chinese firm said its $100 billion project in Malaysia was proceeding as planned and it has sufficient assets despite concerns over its financial strength. The Malaysian Central Bank said it required financial institutions to consider the current and prospective property market conditions in their viability assessment for financing property development and construction projects. U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo said on Monday that she raised concerns about a number of U.S. businesses issues, including Intel and Micron, with Chinese Commerce Minister Wang Wentao. Raimondo told 2 reporters in a brief interview she also discussed restrictions with China has imposed at gallium and germanium exports in wide-ranging and candid discussions with Wang. She met with Wang for more than 2 hours and they had a 2-hour lunch. Raimondo in May said the United States won't tolerate China's effective ban on purchases of Micron technology memory chips and is working closely with allies to address such economic caution.
Earlier this month, Intel terminated its $5.4 billion acquisition of Tower Semiconductor after failing to secure approval from China's State Administration for Market Regulation. China, the world's top germanium producer, accounting for more than 60% of global supply, in July, announced restrictions on the export of 8 gallium and 6 germanium products, which are used to make semiconductors effective from August 1st, citing national security reasons. Oil prices held steady on Monday, pressured by worries further U.S. interest rate hikes could dent demand, but supported by the potential oversupply disruption from a tropical storm of the U.S. Gulf Coast. Brent crude settled 6 cents lower at $84.42 a barrel after touching a session high on over $85 earlier in the day. U.S. West Texas Intermediate crude was 27 cents or 0.3% higher at $80.10. On Friday, crude posted a second week of losses after Federal Reserve Chair Jerome Powell said the U.S. Central Bank may need to raise rates further to cool stubborn inflation. Personal Consumption Expenditures Price Index, the Fed's preferred inflation gauge, is set for release on Thursday, and non-farm payrolls data is due on Friday. China halved stamp duty on stock trading, but Chinese stock markets erased most of their strong opening gains on nagging worries about a stuttering economy. Oli Hassan, head of commodity strategy at Saxo Bank, said the oil market's focus is on China's action to support its economy. Tropical storm Idalia heading for Florida, and whether Brent can regain momentum on a break move $85. Tropical storm Idalia was expected to intensify into a major hurricane on Monday as it barreled towards Florida's Gulf Coast. Some worried it could hit the eastern side of U.S. Gulf Coast crude production. That's all for Niaga AWANI. I'm Nina Rozman. Catch you on the next. Kali ni, $1 million voice akan be the best season ever. Aku dapat masuk top 10 dalam pertandingan nyanyi ni. Kalau kau tak nak, aku memang nak meninggal. Selagi kau tak bayar duit tebus diri, selagi turun kerja bawah aku tau. You punya boyfriend dah buat you jadi cagaran. Kalau kau nak dia masuk, kau kena jamin dia menang. Pun I tahu dia tak ada bakat. Tapi I rasa ia bagus untuk show I. Aku nak kau tarik diri. I tahu $1 million tu penting untuk you. Lebih penting daripada I, lebih penting daripada anak kita.